Hello friends, welcome to web programming class. In this class today we will discuss the next concept, that is control statements. We already discussed about the control statements, or we are familiar with the control statements that we discussed because we discussed about the control statements in a C programming language, data structure and in programming language also. So now it is easy for you to understand the concepts of control statements, and let us start these concepts with knowing what you mean by control statements and what is the necessary of including the control statements in our programming language. Okay, so one question is there, why we need to use the control statements in our programming language? Because if in some case a syntactic container for a sequence of statements whose execution must be controlled. For example, the container aithe anta itkolri and you want to control the execution of these statements, so that what we need a control statements. Okay. And there may be one questions like what do you mean by compound statements or what do you mean by container. In JavaScript, a compound statements or a container is nothing but a sequence of statements which are delimited by opening and closing braces. Those statements or those set of statements are called as what? Those are called as a compound statements. And compound statement andre sequence of statements separated by or delimited by opening and closing braces. Those type of statements are called as what? Those are called as a compound statement. Okay. And before discussing about the control structures or a control construct, so let us see the definition of a control construct. What do you mean by control construct? So here a control construct is a control statements together with a statement or a compound statement. ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಅ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ನಾನು ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಲ್ರಿ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, here the control construct is a control statements together with a statements or a compound statements whose execution is controlled. Those are called as a control construct. Okay, but what is the difference here? Unlike several related languages like Java and other languages, JavaScript does not allow compound statement to create a local variables. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ರಿ, ವಿ ಕಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ JavaScript. And here if a variable is declared in the compound statement, access to it is not confined to that compound statement. ನಾವೇನಾದರೂ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಟು access those variables. Okay, we will see what do you mean by local. Already we know about the what do you mean by local variables and global variables. Okay, and see one more concept is there, or one more term is there before discussing about the control construct or control statements. The next that is the control expression. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. another term is there that is related with the control statements, that is the control expressions. ಹೌದಾ, ಇವಾಗ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಬೇಕು. that means the expressions upon which statement flow control can be based. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಫ್ಲೋ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೋ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಮೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಮೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅ ರಿಲೇಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಒಳಗೇನಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರಿಲೇಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಮೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅ compound expressions. So after evaluating the control expression, it may results the value either boolean. After evaluating the control expression, the result is in the form of a boolean value. So ಬಂದಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ ರೀ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ, if x is greater than y, that means it is going to return us some values after checking the condition or after checking the control expressions. In that case, the return value is either in the form of a true or false. Okay, so boolean values, those are true and false are of which type? Those are of a boolean type. Okay, and in this case if the value of a control expression is string, ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿತ್ತು ರೀ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ದ ಎಂಟಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಅದು ಟ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ
ಟ್ರೂ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಆಸ್ ಅ ಝೀರೋ ಫಾರ್ ಅ ಝೀರೋ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಂಬರ್, ಅದೇನಾದರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ನಂಬರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಝೀರೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ NaN ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಾಟ್ ಎ ನಂಬರ್. NaN ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾಟ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬೂಲಿಯನ್ ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ಇಫ್ NaN ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ NaN ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬೂಲಿಯನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿತ್ತು ರೀ, ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅ ಟೈಪ್ ನಂಬರ್, ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಟ್ರೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ 1. ಟ್ರೂ ಅನ್ನೋದು ಏನಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ, ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 0 ಆಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, and some relational operators are there which are used in a control expressions. As we know, the first one is a equal operator, is equal to or is not equal to, and less than or equal, less than or equal to, greater than or is equal to. Okay, so these are all relational operators which we are familiar with Okay, and some more operators, relational operators are there in JavaScript. Those are triple assignment operator. This is important. Okay, this is the new concept or new operator which is available in a JavaScript. Then what it means, so we know about a double assignment operator. What is the purpose of using this operator? To check whether two numbers are equal or not. ಹೌದಾ, ಈ ಆಪ್ರೇಟರ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ, ಬಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು is strictly equal to, for example, see, when I write like this, 3 is equal to. So what it returns when I use this operator? It returns the value as true. But this operand is of type which? It is of type string, and this operator is number. In this case, it is not going to bother about the type of the operand. Okay, and returns the value as a true. That means both the values are equal. Okay, instead of that, if you want to check whether it is strictly equal to both the operands are strictly equal, so that in that case you have to use this operator, that is triple assignment operator, and you can place the operands like this, and this expression results the value as a false because 3 is not equal to string type 3. Okay, and the next value is, the next one more operator is not equal to. Okay, we already used this operator, but one more operator is there, that is strictly not equal to. So this is new operator which is provided by the JavaScript. If we want to check whether the given two operands are strictly not equal, so in that case we have to use these two operators. Okay, and let us see the construct, that is selection statements. In JavaScript, there are two types of selection statements are there. One is if then, ಒಂದನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ if then, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ if then else. Okay, if then, this is one selection statement, and another one is if then else. So these are, you are already familiar with these two selection statements. Okay, so here either it may contains either single statement or a compound statements that can be selected. Okay, idrolage enaagbodu, these statements or the selection statements of JavaScript are similar to those common in a programming language, and it may also have a single statements or a compound statements, those can be selected. Okay, for example, you can use the if statements like this. Okay, so instead of this, first we will discuss the first one, that is if, simple if statements. If, how to place the condition within bracket, if A is greater than B. Okay, in that case we want to print the statements like document dot write, so A is larger or A is greater than B. Okay, within double quotation you have to write, and under the semicolon. Else,
if A is not greater than B, what we have to print? We have to print document.write A was not greater than B. Okay. So, A is not greater than B. So, close the semicolon. So, in this case we can use the selection statements in our programming language. And see here, so this is the syntax of a if then else. Okay, you can also use a if and then else, or instead of a simple if. See here, if is a keyword and how to specify an expression and returns a value either in the form of true or false, and if it returns the value boolean value true, in that case the true part statements will be executed, otherwise the else part statement will be executed. So, here it contains a one more else if. So, this is optional, it is not compulsory. In that case, here after else statements I want to check one more condition. In that case you can place the one more expression in an opening or in an parenthesis, and again if the statement is true it will execute this part, otherwise it will execute this part. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಇಫ್ ಐತಿ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಸ್ ಇಫಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So, here there is one more expression is there, it is going to check that expression. If the condition is true, the set of statements will be executed, otherwise the else part will be executed. Okay. So, see this example, this is an example for simple if, and see this is the HTML head, that is HTML tag, head tag, title tag. So, get the letter grade and script, that is a script tag. In the script tag there are two attributes are there, language and type. For the language, JavaScript is the value, and for the text for the type, text or JavaScript are the text bar, JavaScript are the values. And see here I am declaring a one variable, that is grade. So, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ರೀ, ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ dialog box, in that case you have to specify that within the double quotation and within parenthesis. What is your numerical grade? So, ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಗ್ರೇಡ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅದೇನಾಗಬೇಕು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಯೂಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಂಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬೇಕು ರೀ, ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಡ್. ಸೊ, ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಇದು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಓಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ರೈಟ್ ರನ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲೇನು 88 ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 88 ಬರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯುವರ್ ಲೆಟರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಈಸ್, ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲಿ ನಮಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೇಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಇಫ್. ಇಲ್ಲೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ, ನಾನು ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ದ ಎಂಟರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 90, ಏನಾದರೂ 90ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಗ್ರೇಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ರೈಟ್ ಎ. ಸೊ, ಅವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು ರೀ, ಎ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ. And after that else if the entered value is greater than 80, in that case it has to be print the value grade as a B. Okay. If the grade is less than or equal to 70, it has to be displayed it as a C, and if the grade is greater than or equal to 60, it has to be displayed it as a D. And in the else part, if the entered grade is not matched with all these expressions, in that case it has to be displayed as a F, that means fail. Okay. And I want to display the dot operator at the end of the statement, so you can write like this. Okay. And here end of the script, end of the header tag, end of the body tag, and this is the body tag, and this is the close, and this is HTML. So, all these code is written in where it is written in the head section. So, it is also okay in Java programming language. I hope you all are understanding the concept. Try to write some more problems on the if statement, so that you can clearly understand how to write the JavaScript programming language or JavaScript programs, because it is compulsory to you have to write as one example for the control statements using a if statement. If this question will be if this question is asked for your examination or asked in your examination,
ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. In that case you have to explain the syntax. After that you have to write one simple example, one simple JavaScript example, and you have to remember where you have to write this program. You can write this JavaScript program within head section or within the body section. It's okay, no problem with that. Or else you can also write this separate Java file with extension .js, and but you have to import that JavaScript file within the or embedded the JavaScript file, source of the location of the JavaScript file within the HTML file. Okay, so I hope you all understand. Okay, see next. See here, what are the potential problems with if statements? See here, if today is Tuesday or Thursday, or if today is Tuesday or Thursday, what I have to do? I should be in a class and I want to check the statements, or I want to convert the statements into the if statements. Illi ಏನು ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು? Today is equal to Tuesday, or today is equal to Thursday. What happens if this expression is written as? So ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? Today is equal to Thursday, or ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ Thursday ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So an alternative version of original expressions without two inner sets of parentheses. This is the too worst or a poor style. Okay. So instead of that, to check multiple conditions, instead of using if statements, we can use a switch statement. So ಅದರ ಬದಲಿ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ switch statementನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, and in a JavaScript has a switch statements that is similar to a Java, and here the syntax of a switch statement is switch, and how to write the expression here. After that, open block must be open with the opening brace, and here case, value, colon, and there are block of statements which are to be executed if it match with the case value. This is value 1. Okay, and after that there must be another, if there is another case, that is case value 2 and the colon. After that set of statements must be there, and at the end close the brace. So this is the syntax of using a switch case in the JavaScript programming language. Okay, okay, see here. In Java programming language, what is the difference between the switch case in JavaScript and Java? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾ? So in case statements, the statement, it may contain a single or multiple statements that can be either a sequence of statements or a compound statements. Okay, and here the semantic of a switch construct is as follows, like the expression is evaluated. Okay, first ಏನಾಗುತ್ತೆ, expression evaluated ಆಗುತ್ತೆ, and the switch statement is reached at the execution, and after that the value is compared with the value of the case. Next ಈ expression evaluate ಆಗುತ್ತೆ, evaluate ಆಗಿದ್ದು case value ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, and here every value must be unique. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ರೀ, ಕೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಯುನಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, and after that if one matches with the case value, the control is transferred to the statement immediately after following the case value. So ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, and after that it will execution then continues through the remainder of the constructs. Next ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and it is intended that only the statements in the case to be executed in each execution of the construct. ಅಂದರೆ ಅದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and to implement this approach, a break statement appears as the last statement of each sequence of the statements following the case. So as we used in the Java programming language ಒಳಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ನ ಎಂಡನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. Similarly we can use the break statements to terminate the particular case.
Okay, and here the break statement is exactly looks like a break statements as we used in a C and C++ and Java programming language, as it transfers the control out of the compound statements. Okay, so compound statements ಹೊರಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ in which it appears, and after that a control switch statements could evaluate the number or ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ರೀ, ಇದೇನಾಗ್ಬೋದು ನಂಬರ್ನು ಕೂಡ evaluate ಮಾಡ್ಬೋದು, or it may evaluate a string or a boolean value. But here case label also can be numbers. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ರೀ, ನಂಬರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರಿಂಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಬೂಲಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಕೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ this is a simple example for a JavaScript. And this question will be asked for 5 marks. Explain the switch statement in Java program in JavaScript. In that case, how to explain what is the necessary of using a switch statement. After that, you have to write the syntax of a switch statement. At the end, you have to write the example for the switch statement. Okay, and see here. So there is a simple example is there. Here script, that is language, we are already familiar with these statements. After that I am declaring a one variable month, and here I am creating a one prompt, and it displays like a give month from 0.